basically, Jyoti CNC is a first generation business. I started this company 1989 માં અમારી શરૂઆત છે. ત્યારે મેં એક નાનું એક લેથ મશીન લઈ અને PMRY સ્કીમની એક લોનમાંથી 33,000 રૂપીસની એક લોનથી એક લેથ મશીન લઈ અને કેરિયરની શરૂઆત કરેલી. અને રાજકોટ છે જે ટ્રેડિશનલી તમને બધાને ખ્યાલ છે કે એ લેથ મશીનનું એક હબ હતું, કન્વેન્શનલ લેથ મશીનનું. તો મેં એમના પાર્ટ્સ બનાવવાની શરૂઆત કરેલી. ત્યાર પછી અમે એમની સબ એસેમ્બલી કરતા હતા, મેન એસેમ્બલી કરતા હતા, એન્ડ દેન કમ્પ્લીટલી વી વેર મેન્યુફેક્ચરિંગ આ ફૂલ મશીન. 1998માં એવો વિચાર આવ્યો કે કમ્પ્યુટર છે આપણા દેશમાં એટલું સ્પીડથી આવી રહ્યું છે કે જો આપણું મશીન કમ્પ્યુટરાઇઝ નહીં હોય તો દેર ઇઝ નો ફ્યુચર. અને એને ધ્યાનમાં લઈને વી હેવ ડિઝાઇન ડેવલપ્ડ એન્ડ ધ ફર્સ્ટ પ્રોડક્ટ ઇન 1999. ત્યારથી જ્યોતિ છે જે એ કમ્પ્લીટલી CNC મશીન છે. CNC ફૂલ ફોર્મ છે કમ્પ્યુટરાઇઝ ન્યુમેરિકલ કંટ્રોલ, એન્ડ બેઝિકલી દેટ લેથ એન્ડ મિલિંગ મશીન્સ છે જે એમને કન્વર્ટ કર્યા છે the automation. So in this journey, in the last more than now 25 years we have completed, and we have served more than 12,000 plus customers. આખા ભારતમાં અત્યારે આપણા 12,000 પ્લસ કસ્ટમર્સ છે. 30,000થી વધારે મશીનો ઇન્સ્ટોલ થયેલા છે. અને મોસ્ટ ઓફ ધીસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જે આપણે સર્વ કરી છે એમાં મેઇનલી છે જે એ ઓટો કમ્પોનન્ટ, જનરલ એન્જિનિયરિંગ, વાલ્વ્સ, પમ્પ્સ, ડાઇઝ એન્ડ મોલ્ડ્સ, એરોસ્પેસ, ડિફેન્સ, એન્ડ નાઉ નવી એક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ આખી ઇન્ડિયામાં ગ્રો થઈ રહી છે, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ EMS. અને જ્યોતિ છે જે એ ફૂલ્લી વર્ટિકલી આપણે ઇન્ટિગ્રેટેડ છે, ટોટલ બેકવર્ડ ઇન્ટિગ્રેશન મેન્યુફેક્ચરિંગ છે. એન્ડ વી આર સપ્લાઇંગ ટુ વન ઓફ ધીસ ઓલ ધ કી ક્લાયન્ટ જે આપણે આમાં જોઈ રહ્યા છીએ કે ઓલ ટાટા એન્ડ ધ ટાયર 1 ટાયર 2 સપ્લાયર્સ એન્ડ મહિન્દ્રા એન્ડ ધેર સપ્લાયર્સ and many of this aerospace company like our ISRO, the BrahMos, the HAL, all our ordnance factories are our customer space. We have a now very robust order book here. Close to 3,300 crores is the order book that we have received, and mainly this order book what we have received is in a part of a close to let's say 1,900 crores છે. એરોસ્પેસ એન્ડ ડિફેન્સમાંથી છે 1,100 crores છે એ કોમ્બિનેશનમાં છે, જેમાં ઓટો કમ્પોનન્ટ, જનરલ એન્જિનિયરિંગ, ડાઇઝ એન્ડ મોલ્ડ્સ એન્ડ અધર્સ એરિયાઝ છે. જ્યારે EMS બિઝનેસ છે એમાંથી ક્લોઝ ટુ 300 કરોડ રૂપિયાની આ ઓર્ડર બુક છે. ત્યારે આ જર્નીની હું તમને વાત કરું તો જ્યારે 1999માં આ શરૂ કરેલું અને ત્યાર પછી we realized that we needed technology supports. This is a new industry and there is no supports was available. There is no institute over here can give us a guideline and all. So we decided to have a technology acquisition. And આપણે છે જે 2007માં we acquired a company called as Huron Graphic Standard. It's based on France and the place called as Strasbourg. 2007 back to back we have made a complete manufacturing facility on vertical integrated here. 2008માં છે we realized કે આપણે પણ R&D centers ની જરૂરત પડશે. So we made our own R&D center called the Leonardo da Vinci Center. ત્યાં we able to design a development, validate the complete product in 1 to 4. 2008 to 2016 સુધી છે જે હુરોનમાંથી જે કોઈ બી 5 axis મશીનની જે ટેકનોલોજીના મશીનો આપણને મળેલા, we have manufactured over here and supplied to across our defense sectors, all ordnance factories, ISRO and BrahMos and all DRDO units છે જે આપણા કસ્ટમર હતા અને we have served with them. 2016 was a significant year for us જ્યારે આપણી ભારત સરકાર છે એમણે અમારી કંપની સાથે ત્યાં એક MOU કરેલું અને they have identified that these industries are completely strategic industries and there is a need of ours for a next future manufacturing sector. So IIT Chennai ની સાથે રહી
we have, let's say, MOU signed to design and develop the 5-axis multitasking machine જે ગયા વર્ષે આપણે machines છે ready થઈને commercialize થયું છે. અને in 2017 was a significant year for us where even the digital era was starting. More and more machines and factory people were looking to be industries 4.0, IoT 4, IoT total platform was required and factory automation was required. So Jyoti has developed our own this product and the platform called as 7 Sense. 7 Sense की आपकी जो factory છે complete automation size and our machines also connect and there are all other equipment also can connect on that. Similarly, in 2019, another digital era, we have made many products that are AI-based applications છે જેનાથી કસ્ટમર્સ છે એના મશીનની સેફ્ટી વધારી શકે છે, એમની પ્રોડક્ટિવિટીને મોનિટર કરી શકે છે અને એવા કેટલા જે ઇન્ટિગ્રેટેડ પાર્ટ ઓફ ડિજિટલાઇઝેશન હોય એ બધા ડેવલપમેન્ટ આપણે કરેલા. 2020-22, we realized that EV is coming a big way, electrical vehicle on a worldwide. And we have to be prepared to manufacturing such a special machine to manufacture the drives, the motors, the battery cell. And Jyoti has been designed and developed many a product, and we are ready once this any large company coming over here to manufacture this manufacturing battery cells and all. Jyoti is fully prepared to capture those markets basically. And the last year was a completely turnaround for us, and we made close to 3,000 crores of this order book what we have discussed over here.